Hey guys, welcome back to my channel. Today we are learning about trial balance, a super important part of accounting. A trial balance is a statement that shows all the debit and credit balances from your ledger account. Guys, in the last video, I have explained a general and ledger book. Once go through with that video so that you can understand. So next, coming to, it's used to check your if your book are correct. If debit is equals to credit, everything is fine. If it does not match, there's an error. For example, your debit total is 25,000 and credit is total 25,000. Perfect. But debit is 25 and credit is 24, means there is a mistake. Trial balance help to double check before making the final accounts. గైస్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఒక ఈక్వల్గా ఉండాలన్నమాట. మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు మనకి ఈక్వల్ వాల్యూస్ రావాలి, డెబిట్ అయినా క్రెడిట్ సైడ్ అయినా. ఇన్ కేస్ డెబిట్లో మనకి ఎక్కువ వచ్చి క్రెడిట్లో తక్కువ వస్తే మనం చేసిన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది తప్పు. లేదు, రెండు ఈక్వల్ వస్తే మనం చేసింది కరెక్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. దీని డబుల్ చెక్ అని అంటాం అనమాట మనం అకౌంట్స్లో, ఫైనల్ అకౌంట్స్లో. Hope you understand this video. Bye guys, thank you for watching this video.